Good morning. Am I audible? এবাৰ কমেন্টছত মোক জনাবা if I am audible or not. Okay. Good morning students. Welcome to Advait Axom. আজি আমাৰ English ক্লাছটোত আমি Antonyms and Synonyms ওপৰত ডিসকাশন এটা কৰিম. Okay? Previous year questions বোৰো চাম. মই নিজৰ ফালৰ পৰা কেইটামান examples লৈ আনিছো, কেইটামান questions লৈ আনিছো. We'll discuss. All right? I hope you enjoy today's class. Without any further ado, let's start. So, আজি গম পাইছাই টপিকটো মই ক'লো Antonyms and Synonyms, right? তোমালোকে জানাই Antonyms আৰু Synonyms কি হয়, right? So, তথাপিও এবাৰ quickly revise কৰি লও, right? What is a synonym? Synonym মানে কি? Synonym মানে similar, same meaning থকা words, right? অসমীয়াত কি বুলি কয় সমাৰ্থক শব্দ বুলি কয়. So what is a synonym? A synonym is a word the meaning of which is the same or nearly the same as the other word. All right? So ইয়াতে আমি example দি বুজো. Artful. Artful or synonym কি হয়? Crafty. Okay? Deceptive. Deceptive or synonym misleading. Enormous. Enormous or synonym কি হয়? Immense. Okay? তোমাৰ enormous or আৰু বেলেগ কি synonym হ'ব পাৰে? কোৱাচোন তোমালোকে enormous or আৰু কি synonym হ'ব পাৰে? Enormous মানে কি? Something that is huge, right? So তোমাৰ enormous or আৰু কি synonym হ'ব পাৰে? Same meaning থকা আৰু কি words হ'ব পাৰে? কোৱাচোন তোমালোকে কি words হ'ব পাৰে enormous or কি হ'ব পাৰে মই ক'লো meaning to কি enormous মানে something that is huge, right? So enormous or তোমাৰ আৰু synonym কি হ'ব পাৰে huge হ'ব পাৰে নে নোৱাৰে huge, right? Gigantic হ'ব পাৰে নে নোৱাৰে gigantic. Okay? এইবোৰ কি হয় enormous or তোমাৰ synonyms হয়. All right? And then we have what? Antonym. Antonym মানে কি? Antonym মানে opposite. All right? তোমাৰ synonym মানে হৈছে similar meaning থকা words আৰু antonym কি হয়? Opposite words, right? অসমীয়াত কি বুলি কয় বিপৰীত শব্দ, right? So antonym is a word that means the opposite of another word. All right?
admire or opposite কি হয় detest bravery opposite কি হয় cowardice আৰু crooked or opposite হয় what straight right so I'm pretty sure তোমালোকে জানাই antonym কি হয় synonym কি হয় তথাপিও মই এবাৰ definition টো আনি just you know proper definition টোৰ লগত কেটামান examples দি দিছো okay বুজি পাইছা is it clear all right let's move on to certain examples now aru tumalokor pyqs belak let's go through it right now you people have to answer okay question to bhalke porhiba question to ki dise what is the question which word would you replace for the underlined word to reverse the meaning to reverse the meaning koise ki boli koise to reverse the meaning of the sentence question to ki hoy food in this hotel is worse than that provided at our what hostel okay toma question to ki koribo dise is a reverse the meaning mane ki bujaise opposite bujaise na nai opposite bujaise right itia worse or opposite ki hobo mok kwa what is the opposite of worse start answering now ki hobo worse or opposite ki hobo tumaloke to etu jana good better aru ki hoy best hoy yate ki hobo worse aru yate ki hobo kwasun agote etu question answer kora food in this hotel is worse worse or reverse mane ki worse or opposite kobo dise ki hobo answer lots of you are answering better koisa right better yes correct answer to ki hoy better hoy right because amak reverse koribo dise question to sai loba okay reverse mane ki opposite so worse or opposite better hoy right ita yate kwasun ki hobo good better best yate ki hobo কোৱা অকল এজনে আনসার কৰিছে কি হ'ব ইয়াতে কি হ'ব bad worse আৰু worst so তুমি চাব লাগিব এটুক ডিগ্ৰী বুলি কয় ডিগ্ৰী অফ কম্পেৰিজন বুলি কয় অল ৰাইট so এটু গুড তাৰপিছত এটু কি better best bad worse worst etu positive etu comparative aru etu superlative okay next question swa mark the correct word as synonym of affluent or meaning ki hoy synonym khudise tumak right similar meaning yate kuntu hobo affluent or synonym ki hobo quickly everyone answer wealthy বুলি কৈছা very good answer কি হ'ব wealthy right let's move on to the next question beckon similar to beckon মানে কি তোমার synonym খুদিছে beckon or কি হ'ব beckon মানে কি জানানে do you understand do you know the meaning of the word beckon কি হয় beckon হৈছে gesture কৰা all right কাৰোবাক মাতিছা তেতিয়া তুমি কি কৰা হাই এনেকে wave কৰা নে নকৰা এই wave টো এটো gesture বুলি কয় all right so হে beckon or meaning to gesture হয় তো মই তোমাক meaning টো কৈ দিলো এটাতে answer কি হ'ব light হ'ব নে bag motion নে here কি হ'ব answer কি হ'ব অকল এজনে answer কৰিছে motion বুলি দিছে yes very good motion is the correct answer all right next কি কৈছে closest in meaning of the word kin kinor meaning কি হয় there is a phrase kith and
kin. Ita agote muk etur answer koa. Tar pisot muk kithor meaning koa. Ki hoy? Okay? Ki hobo pare? Ki hobo pare? Kith and kin. There is a phrase, right? Lots of you have answered. Very good. Prerna, Anita, very good. Tomaloke ki koisa? Kintok ki boli koisa? Relative. Very good. Kin mane tumar ki bujay? Family bujay. Right? Family bujay. Tar pisot relative bujay. Blood relation, basically. Alright? Tumar blood relation ok tumar buja bole kin word to use hoy. Aru kith je word to ase KITH. Kith word to tumar usually friends bujay. Alright? Friends. Ba tumar neighbors. Alright? Neighbors hok. Ba tumar companions hok. Alright? Companions. Okay? So tumar kith hoise usually friends, neighbors, tumar companions, acquaintances. Jar logo tumaloko blood relation nai. Ita blood relation boli ki buja? Amar jonto family, relatives. Hebur amar ki hoy? Blood relation hoy. Right? So hebur ki hoy jabo? Kin hoy jabo. Aru kith ki hoy? Families whole, tumar neighbors whole, companions whole, acquaintances. Eburok tumar ki boli koy kith. Alright? And this is a what? It's a phrase. Kith and kin. Okay? Hoise clear? Is this particular slide clear? Lots of you are answering. Very good. Next. Ebur questions bur tumar PYQs hoy. Alright? Agote porikhat ahi joa questions hoy. What would be the synonym for the word educe? Educe or tumar synonym hudise. Ita educe meaning to ki? Do you know the meaning of the word educe? Educe mane to draw out. Kiba ta extract korisa. Kiba ta information to me derive korisa. Hetu ki boli koy? Educe boli koy. Alright? That is the meaning of the word educe. Ita moi je meaning to kolo, tar logot tumi milai pele ki answer to hobo? Ki hobo? What is going to be the answer for this question? Educe or synonym ki hoy? Ki hobo? Ki hobo? Educe or tumar synonym hoy elicit, because elicit maneo to draw out certain information. Alright, to extract. Itia moi je educe koisu, educe or tumar ite elicit hoy gol, extract hobo. Alright? Extract hobo. Deduce hobo, deduce. Alright? Ebur ki hoy? Tumar educe or synonym hoy. So ketiaba jodi tumar optional suppose extract ba deduce yate jodi ahe in the options. Titia tumar eketa answer hobo. Alright? So we got how many? Educe or ami tinta synonym pai golo. Right? Elicit palu, extract palu, deduce palu. Okay? Is it clear? Meaning buji paisa? Eketa aru extra tumar ki hol? Ami ako more synonyms pai golo of the word educe. Right? Next question soa. Mr. Powers was so gullible that he believed even the most outlandish excuses of his insincere employees. Ki hobo answer to? Gullible mane ki? Answer to dia. Gullible mane ki hoy? What is the meaning of the word gullible? Answer kora. Ki hobo? Gullible or meaning ki hoy? Ita ami gullible or meaning to gom pale ami immediately we can find out what the synonym. Question to ekbar porha again. Mr. Powers was so gullible that he believed even the most outlandish excuses of his insincere employees. Ita gullible ki hoy? Gullible hoise someone, ami gullible word to use koru to describe someone june potokke sob kothate biswah kore. Alright? So ki hoy? Someone who believes or someone who trusts someone or something very easily.
right? And henuka manhur ki hoy, it's very easy to fool them. Burbok banabole bhal hoy, right? So gullible hetu meaning hoy, someone whom you can what? Fool. Okay, someone who is very trusting, someone who believes in anything and everything you say, and therefore what? They can be fooled easily. Okay, so hetur example tumar ita gullible meaning to gom pala. So gullible yar logot kuntu milise, synonym ki hobo? Naive hobo, naive. All right, naive. Ita aru yate ta word swa bahut keta ami ita synonyms ya pa ulam ha. Outlandish ki hoy? Do you know outlandish ki hoy? Outlandish. Do you know what outlandish is? Outlandish is a very, you know, weird, bizarre. Okay, outlandish word to tumar synonym ita ki hobo? Bizarre. B-I-Z-A-R-R-E, bizarre, weird. Okay, outrageous. Aru eta word ase, outrageous. Outrageous. Okay, so a outlandisher tumar eketa synonyms palanen nai? Outrageous, bizarre, weird. Okay, buji pala? All right, is it clear? Aru ejone koise unusual. Yes, correct, unusual hobo pare. All right, unusual. Ami kuntu word or synonym eta koi asu? Outlandisher. Outlandisher meaning to buji pala, right? Insincere. Ita muk insincere or opposite to kwa? Insincere or opposite ki hobo hetu kwa? Insincere or opposite ki hoy? Ami to yate synonyms se koi asu, but tumi muk insincere or tumaloke eta opposite to kwa? Ki hobo pare? Insincere opposite ki hobo pare? Sincere hoy, right? Opposite to ki hoy? Sincere hoy, right? Diligent to hobo pare? Diligent, right? Okay, ita next question to swa. The new shipping and receiving building is an expansive facility large enough to meet our growing needs. Ki hoy? Yare meaning tumar? What does expansive mean? Expensive no hoy de. E-X-P-E-N-S-I-V-E no hoy. Thik ase? Expensive kwa nai kintu. Expansive koise. P-A-N hoy. Mane ki? Ki hobo? Ki hobo? কোনোবাই কষ্টলি বুলি কৈছে মই হেকাৰণে কলো এই কনফিউজন তো হ'ব পাৰে এক্সপেন্সিভ নহয় অলৰাইট ইটস নট এক্সপেন্সিভ ই এক্স পি ই এন নহয় এ এন আছে হেকাৰণে ইউ হেভ টু বি ভেৰি কেয়াৰফুল এইবোৰ সিলি মিস্টেকস হোৱা বহুত চান্সেস থাকে অলৰাইট এক্সপেন্সিভ নহয় কি হয় এক্সপানসিভ মানে কি সামথিং দ্যাট ইজ লাৰ্জ অলৰাইট তোমাৰ স্পেচিয়াছ ওকে সো ইয়াতে আনসাৰটো অলৰেডি আছে কি হ'ব স্পেচিয়াছ হ'ব অলৰাইট Ite expensive or tumar synonyms ki hoy? Expensive or synonym yate likha ase swa costly, right? Obsolete or ki hoy? Obsolete ki hoy? Kwasun? Give me the opposite of obsolete. Obsolete or muk opposite kwa? Ki hobo pare? Ki hobo pare? Opposite or tumar sorry, obsolete or opposite muk kwa? Obsolete mane ki jana ne obsolete do you understand the word obsolete when I say this phone is obsolete all right or this fridge is obsolete what do you understand obsolete mane ki obsolete mane something that is what outdated itiaru use nohoy okay there is no use of that particular what item it is what outdated alright so my meaning to kolo obsolete or outdated hobo so eta tomar obsolete or muk opposite word to kwa ki hobo pare
Very good. বহুতে আনসার কৰিছে very good. Modern, current, yes, right. Obsolete or তোমাৰ opposite কি হ'ব? Modern হয়, current হয়, right? Okay, so ইয়াৰ লকে বুজি পালা নে? আমি অকল এটো questions খিনিয়ে নহয়, তাৰ পৰা আকৌ বহুত নতুন নতুন কি synonyms বোৰ we have, you know, discussed. ইয়াৰে questioner পৰা আৰু বেলেগ কিছুমান wordsৰ পৰা আমি synonyms antonyms discuss কৰিছো. So is it clear? Is it clear till here? বুজি পাইছা নে? Replace নহয়, replace নহব. Obsolete মানে তোমাৰ meaning to outdated হয় তো. So তোমাৰ outdated or কি হ'ব? Opposite to modern হ'ব বা current হ'ব. Something that is what? Working right now, right? Something that is current. Okay? বুজি পাইছা? So let's move on. ইয়াতে কি কৈছে? Question to কি হয়? Choose the word that is what? Closest in meaning. Closest in meaning মানে কি? Synonym সুধিছে তোমাক. Synonym সুধিছে, right? এটা মোক কোৱা, answers বোৰ কৈ যোৱা. The missing keys were found in a concealed pocket inside the backpack. কি হ'ব? Concealed মানে কি? Concealed মানে কি? কৈ যোৱা. কি হ'ব? Concealed মানে? Concealed, hidden, very good. The correct option is hidden, right? Concealed mane ki dhaki thua, you know, something that is hidden. So yare answer to hidden hole. It is important to stay cautious when walking across a busy street. Ita cautious or ki hoy? Synonym. Cautious or synonym ki hoy? কি হয়? Cautious or? Cautious or answer কি হ'ব? Careful. এনেকুৱা statements বোৰ আহিলে, you know, এতিয়া কেতিয়াবা কি হয় তোমালোকৰ question paperত অকল word to দিয়া থাকে and then synonyms, you know, take the correct synonym বুলি থাকে. Okay? এনেকুৱা যেতিয়া statements বোৰ থাকে তোমালোকৰ easy হৈ যায় to find out the synonym. Why? Because a is a sentence to পঢ়িলে বুজি পাইছা নে নাই? There is a meaning, right? Sentence to দিয়াৰ লগে লগে you can derive a meaning. Right? It is important to stay cautious when walking across a busy street. কি বুজাই আছে যে তুমি যেতিয়া ৰাস্তা ক্ৰস কৰিবা, you have to be careful, right? You have to look to your left, you have to look to your right and then cross the road, right? What does it indicate? Cautious মানে কি? Careful হোৱা, right? So সেইকাৰণে ইয়াতে answer to কি হ'ব? Careful হ'ব, right? এটা careful or opposite কি হয়? Careless হয় নে নহয়? হয়? Right? Brave or opposite কি হয়? Brave or opposite কি হয়? Brave or opposite coward হ'ব পাৰে, right? Fast or opposite slow হয়, right? These are very easy questions, okay? আমি এটা next slide ত অলপ difficulty level to বঢ়াম, okay? Because এইবোৰ questions আহিলে তো সবে কৰিব পাৰিব, right? But we have to level up, right? We have to level up our game, right? So, এটো বুজি পালা? The puppy was very timid and hid behind the couch when guests arrive. ইয়াতে answer to কি হয়? Timid মানে কি হয়? Timid মানে কি হয়? Timid মানে কি? Timid মানে হৈছে shy. Alright? Timid মানে shy. Okay? The speaker's voice was so feeble that the people in the back could not hear him. Yare feeble word to synonym ki hobo pare? Is it strong or loud or weak or clear?
কি হয় feeble 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 or meaning জানানে feeble or meaning কি হয় feeble or meaning feeble মানে হৈছে তোমাৰ someone who is weak physically feeble আমি word to use কৰো to describe someone who is physically weak okay someone who lacks strength okay so তোমালোকে answer কৰি আছা very good the speaker's voice was so feeble that the people in the back could not hear him answer কি হ'ব c হ'ব right okay এটা so weak or opposite to ইয়াতে আছে strong right strong হয় না নহয় এইখিনি বুজি পালা এইখিনি বুজি পালা these were very easy questions right now let's move on to some difficult ones okay ইতিয়া তোমালোকে কবা ঠিক আছে ইয়াতে একো সেন্টেন্সও নাই মই যে কৈছিলো আগতে তোমাৰ সেন্টেন্সটো দি দিলে ইটস easier comparatively অকমান easy হৈ যায় to what derive the meaning right ইতিয়া কোনো meaning নাই ইতিয়া sorry ইতিয়া কোনো একো statement নাই অকল word to আছে কি কৰিব দিছে correct synonym তোমাক উলাব দিছে word to কি হয় tenacious tenacious কি হয় tenacious what does the word tenacious mean tenacious or meaning কি হয় okay tenacious or meaning tumar hoise someone who does not give up easily okay someone who does not give up easily or someone who does not quit all right someone who is very determined all right okay someone who is very determined someone who does not give up easily moi meaning to kolu tumaloke eta kwason yara synonym ki hobo quickly kwa yara synonym ki hobo মই meaning to কি কলো someone who does not give up easily ইতিয়া tenacious or তোমাৰ আৰু এটা synonym হ'ব পাৰে determined okay all right so ইতিয়া কোৱা বহুতে answer কৰিছে okay persistent right tenacious or meaning ki hoy persistent all right another synonym for tenacious is persistent or determined moi ki kolu someone who does not give up easily okay jita loge kam to hoy na jay lagi thaka manhu all right someone who is what very determined to get something okay tenacious buli koy all right so tenacious or tumar ki hol synonym persistent hol determined hol right there is this word called yielding yielding mane ki yielding hoise something you know that produces okay production hua yield hua okay high yield crop boli je koy high yield crop mane ki tumar bahut production hua okay so tumar yielding or opposite ki hobo pare yielding or unyielding hobo pare okay barren hobo pare we'll talk about that later next so word to meticulous meticulous ki hoy meticulous ki hoy meticulous ki hoy meaning of meticulous jana ne ki hoy what is the meaning of the word meticulous you know meticulous or meaning hoise someone who what attention to detail buli koy okay so when I say she is very meticulous at her work mane bahut bhalke you know precisely pura detail ot kam khini ki korise bhalke sai goise all right attention to detail meticulous you know so yare ki hobo precise hobo thik ase precise all right so eta meticulous or opposite kitaba tumar careless bulio kobo para sloppy bulio kobo para thik ase but yare eta ami ki sai asu synonym sai asu so synonym or tumar meticulous or synonym ki hoy precise okay buji paisa na buji paisa these words are
tougher, right? Agor slide tut ke eketa words tough hoy na nohoy, right? They are tougher. Like I said, we have to up our game. Easy words bilak to sob janai, right? Ite olop difficulty level to I have increased it. Next word ki hoy? Ephemeral. Ephemeral mane ki? Ephemeral, what does the word ephemeral mean? Ephemeral aru moi ketaman tumar ephemeral or eketa ki hoy? Synonym hoy. Ephemeral mane hoise something that is what? It's not long lasting. Okay, ephemeral mane something that lives for a very short time. Okay, ephemeral buli koi. Okay, something that lives for a very short time. Ita a transient word to eke meaning. Thik ase? Temporary. Temporary, transient, ephemeral, fleeting, ebur hoise synonyms. Thik ase? Fleeting maneo hetu, something that is not long lasting. Okay, so tumar ita ephemeral or answer ki hobo? Option B, fleeting. Okay, বুজি পাইছা ephemeral মানে? All right, so ephemeral or synonym hoise fleeting. All right, aru eketa words transient, temporary. Ita muk koa ephemeral opposite ki hobo pare? Ki hobo pare? Eketa tu moi ki kolo? Synonym kolo. Ita muk antonym ketaman koa? Ephemeral or antonym ki hobo pare? Ki hobo pare? Eternal, permanent, hoy na nohoy? Right? Ephemeral or opposite ki hobo pare? Eternal, endless hoy, lasting hoy, permanent hoy. Okay, বুজি পালা? Next to soa superfluous. Ki hoy? Superfluous mane ki? Ki hobo pare? Some of you have already answered, I think, right? Superfluous or answer to korisa, just one person, Margina korise. Okay? Superfluous ki hobo pare? Superfluous or meaning to ki hoy jana na? Something that is unnecessary, redundant. Okay, another word, redundant. Redundant word to meaning ki? Redundant mane tumar hoise repetitive. Okay, kibata bostu juntu bare bare repeat hoi thake, redundant. So bare bare bostu repeat hoi thaka mane ki? Unnecessary. All right, unnecessary. All right, so yate ki hobo? Superfluous maneo etu repetitive, something that is not necessary. Okay, so ki hobo? Excessive answer hobo, excessive. All right, so ita redundant, repetitive, superfluous, ebor ki hoy? Ebor synonyms hoy. Thik ase? Monot thakibo ne? Monot thakibo ne? I have given you what? Multiple, eta word or aru multiple tumalukok moi synonyms bur disu. Thik ase? Antonyms buro disu. Okay, so superfluous or tumar ki hoy? Excessive hoy, redundant hoy, repetitive hoy. বুজি পাইছা? All right, আৰু এতিয়া আমি যদি হে superfluous or opposite bur kobo jao, titia hole এই যে অপশনজত আছে এইবোৰ হৈ যাব। এটো অ্যান্টোনিম হ'ব, এটো অ্যান্টোনিম হ'ব, এটো অ্যান্টোনিম হ'ব। কোনটো ওয়ার্ডৰ? সুপারফ্লুয়াসৰ বা রিডান্ডেন্টৰ বা ৰেপিটেটিভৰ। ঠিক আছে, যেহেতু মই কলো সুপারফ্লুয়াস মানে কি? এক্সেসিভ হয়, আননেসেসারি হয়, রাইট? সো তাৰ অপোজিট কি হ'ব? নেসেসারি হ'ব, এসেনশিয়াল হ'ব, যোনটো দৰকাৰ, ৰাইট? ৰিকোয়াৰ্ড হ'ব। ওকে, বুজি পাইছা? ইয়াৰ লকে বুজি পাইছানে? সিনোনিমছৰ ডিসকাশনস মই কিছুমান এইবোৰ ওয়ার্ডছৰ আৰু কেটামান তোমালোকৰ কি দিছো, আৰু কেটামান সিনোনিমছ দিছো, তাৰ লগত এন্টোনিমছ বিলাকো দিছো,
আৰু এইবোৰ antonyms এইবোৰ synonyms repeat হৈ থাকে এইবোৰ words বোৰ repeat হৈ থাকে okay redundant or meaning repetitive হয় okay repetitive মানে আকৌ superfluous হয় এইকেইটা কি হয় synonyms হয় right excessive হয় আৰু ইয়াৰে antonyms কি হ'ব ইয়াৰে opposite কি হ'ব necessary essential required এইবোৰ হয় opposite okay বুজি পাইছা নে ইয়াৰ লকে please let me know in the comments বুজি পাইছা নে crucial বুলি কৈছে yes crucial হয় correct is it clear till here everyone বুজি পাইছা টান লাগিছে নেকি সেশনটো টাফ লাগিছে নেকি let's move on to the next slide আমি এখিনি synonyms কৰিলো right মানে কি similar meaning থাকা words আমি পঢ়িলো টান লাগিব পাৰে alright তুমি আজি বহুত wordsৰ সাগে meanings তোমালোকে না জানিব পাৰা maybe কিছুমান words তোমালোকে আজি first time শুনিছা right so it's fine আমি এনেকে practice কৰি গৈ থাকিলেহে কি হ'ব easy হৈ যাব right নতুন নতুন words শিকিব পাৰিবা and it is always fun to learn new words okay vocabulary কি হয় enrich হয় নতুন words জানিলে তোমালোকে যেটা কথা কবা বা যেটা লিখিবা when you use these words for example a repetitive word to common word হয় কিন্তু repetitive ৰ জায়গাত আমি যদি redundant বুলি লিখো right okay so it could be you might feel you know it's a little difficult but it's okay I am here মই তোমালোকক বুজাবলে আছো right so এখিনি হৈ গৈছে clear I hope okay মনত কৰিবলে টান একো নাই এবোৰ practice sessions তোমাৰ এটো আকৌ ভিডিও কেতিয়াবা চাবা all right ভিডিওটো চালা আকৌ চালা তুমি তেতিয়া কি হ'ব ৰিভিজন এটা হৈ যাব right আৰু মই এনেকুৱা sessions আৰু লৈ আনি থাকিম okay so একো নাই practice কৰি গৈ থাকিলে হল I am here to teach you তোমালোকে খালি ভালকে বুজি পালে হল answers কৰি গৈ থাকিলে হল okay এটা সোয়া next slide to কি দিছে most opposite তোমাৰ ইয়াতে কি antonym ওলাব দিছে right antonym ওলাব দিছে opposite antonym all right eketa easy words hoy all right these are very easy words এটা কোৱা সাইলেন্টৰ অপোজিট কি হয় সাইলেন্টৰ অপোজিট কি হয় এইবোৰ কোৱেশ্চনছ বোৰ তোমালোকে যেটা পঢ়িবা কনফিউজ হৈ না যাবা দে ইয়াতে তোমাৰ সদায় ওপৰৰ কোৱেশ্চনটো পঢ়িবা তোমাক কি উলাব দিছে সিনোনিম উলাব দিছে নে এন্টোনিম উলাব দিছে ইয়াতে আমাক অপোজিট বুলি কৈছে সো এটা সাইলেন্টৰ অপোজিট কি হ'ব সাইলেন্ট মানে কি কোৱাইট right কিন্তু আমি এটা কোৱাইট টিক কৰিলেটো ভুল হৈ যাব বিকজ আমাক কি খুদিছে এন্টোনিম খুদিছে সো সাইলেন্টৰ এন্টোনিম কি হ'ব নইজি right next কি কৈছে rougher এন্টোনিম কি হয় rougher এন্টোনিম কি হয় কোৱা তোমালোকে rougher এন্টোনিম কি হয় noisy very good silent or noisy very good rougher কি হয় rougher কোনোবাই কৈছা নে rough smooth right rougher antonym কি হয় opposite কি হয় smooth হয় okay next to সোয়া rigid word tour opposite কি হয় rigid মানে কি জানা না rigid is something that is not flexible okay তুই পটকে চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে something that is fixed okay something that is not flexible something that is stiff হেতুক rigid বুলি কয় so rigid or opposite কি হ'ব flexible হয় না নহয় flexible okay এটো তুমি একোমান চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰা flexible নাই নহয় কিন্তু rigid or opposite কি হয় flexible okay the crowd began to gather মানে কি gather মানে কি হয়
What does the word gather mean? Ekelage gut hua, you know, some people they have gathered, right? So ki hobo? Gather or tumar opposite ki hobo? Collect hobo. Collect hobo na nai? Collect. Scatter hoise tumar ki? Sorry. Gatherer tumar synonym he collect hoy. Answer kintu etu hoy de scatter hoy. Scatter hoy. Okay. Gather mane ki ekeloge gut hua, right? Mane collect hoise. So ami ki kori asu? Antonym he ki hoy? Scatter. Right? Scatter mane ki? Disperse hoi joa. Gather mane ekeloge gut hoise. Aru scatter mane ki? Disperse hoi joa. Okay? Aru gatherer synonym ki hobo? Collect hobo. Okay? Yes, gather, accumulate, pile up, yes. Okay. Buji paisa yar loke? These were the easy questions. Okay, these were what? Easier. Now we'll move on to the what? Difficult words. Okay? Is it clear till here? Everyone? Clear? Okay. Now let's move on to the tougher words, right? Okay. The community centers were funded by a benevolent donor who preferred to stay anonymous. Okay, yate tumaloke muk opposite to hai koba de. Opposite. Opposite. Baki antonym. Muk yare opposite to kwa. Thik ase? Ki hoise word to? Benevolent. Benevolent mane ki? Benevolent mane ki? Very good. Ejone answer korile already. Hinai already answer korise. Benevolentor. Okay. Benevolent word to meaning hoise someone who is kind. Kind, generous. Generous mane ki? Someone who is kind, someone who is generous. Generous mane ki? Someone who likes helping. Okay? Someone who likes helping others. Alright. So, benevolentor meaning ki hoise? Is a kind, generous, compassionate. Ebur benevolentor ki hoy? Synonyms hoy. ঠিক আছে আৰু benevolentor opposite কি হ'ব malevolent malevolent মানে someone who is evil okay someone who harms others ঠিক আছে benevolent হৈছে someone who is kind someone who is helping someone who is generous ঠিক আছে আৰু তাৰ ঠিক opposite টো হৈছে malevolent malevolent মানে হৈছে someone who is evil okay someone who has hatred in their hearts someone who harms you know someone who can harm others ঠিক আছে বুজি পাইছা ইয়াৰ লোকে is it clear next question to swa the soil in this valley is highly prolific yielding multiple rich harvests every year okay এটা আমাৰ prolific or কি হুদিছে opposite to হে হুদিছে prolific মানে কি prolific word to re meaning hoise what productive okay something that produces a lot ঠিক আছে বহুত production হোৱা okay prolific so কি হ'ব prolific or is a productive fertile fruitful ebur কি হয় synonyms হয় all right আৰু আমাক questionত কি হুদিছে আমাক antonym হে হুদিছে আমাক opposite হুদিছে so prolific or opposite কি হ'ব unproductive ঠিক আছে is it clear unproductive এটা তোমালোকে মোক কোৱা fertile or opposite কি হয় fertile or opposite কি হয় fertile or opposite কি হ'ব quickly tell me the opposite of fertile কি হয় মই prolific or meaning to কলো right production বেছি হোৱা right এটা fertile or কি হ'ব quickly tell me fertile or opposite কি হয় barren হয় b a r e n ঠিক আছে fertile or কি হয় opposite barren okay এই যে prolific word tour is a fruitful productive fertile ebla ki hoy ebur synonyms hoy okay synonyms my as boli mention koi diso ebur synonyms hoy prolific okay
Fertile or opposite ki hoy? Barren. Let's move on to the next question. Doctors prescribed strong medication to mitigate the intense pain from the injury. Okay. Mitigate. Mitigate or meaning to ki? Ki hoy? Ki hoy? Mitigate. Ite soa. Suppose ধৰি লোৱা তোমালোকে wordটোৰ meaningটো নাজানা ঠিক আছে mitigate or meaningটো নাজানা okay let's just assume a question to পঢ়াচোন doctors prescribe strong medication to mitigate the intense pain from the injury কি বুজাই আছে যে ডক্টৰে strong medication এটা দিছে right to mitigate the intense pain মানে কি strong medication যেটা ডক্টৰে পেশেন্ট এটাক দিব হে strong medication টো কি কৰিব তোমাৰ যে পেইন আছে ইনজুৰিটোৰ হেতু কমাব right কমাব right so আমি যেটা ফিগার আউট কৰি ললো যে you know prescribe strong medication to mitigate the intense pain মানে কি কমাইছে okay decrease কৰা decrease all right decrease lessen all right okay এই সোয়া lessen word to আছে alleviate another word alleviate word to use কৰিব পাৰে ঠিক আছে আহিব পাৰে soften এটো হয় mitigate মানে হৈছে কমাই দিয়া decrease কৰা lessen alleviate soften okay so এইকেটা কি হয় এইকেটা তোমাৰ synonyms হৈ গল right এইকেটা synonyms হয় না নহয় mitigate or synonyms হয় এইকেটা right এইকেটা synonyms হয় আমাক questionত কি সুধিছে আমাক opposite হে সুধিছে so তাৰে opposite কি হ'ব mitigate or opposite হৈছে aggravate মানে কি aggravate মানে হৈছে aggravate মানে কি aggravate মানে to increase ঠিক আছে গম পাইছা aggravate মানে বুজি পাইছা ইয়াৰ লৈকে aggravate মানে কি হয় to increase okay বঢ়াই দিয়া আৰু কিছুমান words আছে exacerbate বুলি এটা word আছে all right aggravator so এইখিনি লকে হৈছে সবে বুজি পাইছা please let me know in the comments সবে বুজি পাইছা নে is it clear এবোৰ words বিলাকৰ আৰু মই multiple কি দিলো synonyms দি দিছো right multiple synonyms দিছো so that তোমাৰ suppose mitigator জাগাত যদি alleviate word to আহি গলেও তুমি গম পাবা তাৰে opposite যদি সুধিছে aggravate হ'ব আৰু তাৰে যদি synonym সুধিছে তেতিয়া হলে কি হ'ব alleviator mitigate হ'ব lessen হ'ব okay so এইবোৰ different অকল মই যে এইটো word আহিব নহয় এইটো wordও আহিব পাৰে alleviateও আহিব পাৰে ঠিক আছে different words আহিব পাৰে questioner right ইয়াৰলৈকে বুজি পাইছা everyone please let me know yes okay yes এটা এই দুটা last questions হয় আমাৰ আজিৰ সেশনটোৰ okay so he was remarkably frugal with his expenses never spending money on luxury items frugal মানে কি frugal মানে এটা যদি মই কও he was remarkably frugal মানে কি someone who does not you know spend money unnecessarily অদৰকাৰী খৰচাবোৰ নকৰে ঠিক আছে ভাবি চিন্তি খৰচ কৰে ওকে frugal বুলি কয় ওকে সো frugalৰ তোমাৰ কি হ'ব frugalৰ বহুতে আই থিংক অলৰেডি আনসাৰ কৰিছে frugalৰ extravagant বুলি কৈছে ঠিক আছে ৰাইট হয় না নহয় extravagant ৰাইট frugal মই কি কলো মিনিং টু জুনে ভাবি চিন্তি খৰচ কৰে ৰাইট অদৰকাৰী খৰচা নকৰে তাৰে ঠিক অপোজিট কি হ'ব extravagant হ'ব না নহয় extravagant right extravagant এটা তোমাৰ এই frugalৰ এইকেটা synonyms হয় দেই এটো দেখিছানে thrifty এটো synonym হয় economical synonym হয় ঠিক আছে frugalৰ মানে জুনে ভাবি চিন্তি খৰচ কৰে ওকে অদৰকাৰী খৰচা নকৰে আৰু তাৰে ঠিক অপোজিট কি হ'ব extravagant জুনে না ভাবে right spending money okay lavish lifestyle all right so এইবোৰ কি হয় frugalৰ synonyms thrifty হৈ গল economical হৈ গল আৰু opposite কি হৈ গল extravagant all right তো ইয়াতে confusion হৈ যাব পাৰে
Extravagant, right? Answer 2. Let's come to the last question of today's session. Stock market trends can be capricious, shifting rapidly without any clear warning. Ki hoy? Capricious. Capricious mane ki? A particular statement to পঢ়ি পেলে কি বুজিছা? The stock market trends can be what? Capricious, shifting rapidly. A particular এখিনিৰ পৰাই গম পোৱা যে shifting rapidly without any clear warning মানে কি হয়? Unstable হয় নে নহয়? Unstable. ঠিক আছে? Stable নহয়. Alright. So মই যে এই যে ক'লো unstable, unstable ৰ ঠিক তোমাৰ কি হ'ব? Opposite কি হ'ব? Stable হ'ব না নহয়? Stable হ'ব, right? মই যে তোমাক বুজালো এই মাত্ৰ capricious or meaning to কি? AI, it's what? Unstable. So আমাক কি সুধিছে? Antonym সুধিছে. Antonym কি হৈ যাব? Stable হ'ব না নহয়? হ'ব stable? বহুতে answer কৰিছে. Very good. Stable, right? আৰু এতিয়া এই যে unstable, capricious, সিহঁতৰ synonyms বিলাকো আছে ইয়াতে দেখিছানে? এই যে unpredictable, এইটো এটা synonym হ'ল, right? Whimsical, fickle, এইবোৰ সব synonym হয় কিহৰ? capriciousৰ, unstableৰ। ঠিক আছে? বুজি পাইছা তোমালোকে? বুজি পাইছানে? Let me know in the comments. Let me know in the comments. Is it clear? Is it clear? These words might, seem tough. বহুতে সাগে প্ৰথমবাৰ শুনিবও পাৰে, okay? But মই explain কৰি দিছো, easier words মই লিখি দিছো কি হয়? Capricious again, unstable, right? So তাৰ লগত মই synonyms বিলাক কি হয়? Antonyms কি হয়? ভালকে বুজাই দিছো। তোমালোকে বুজি পাইছা? Is it clear? Please let me know in the comments. Is it clear? Okay. So আজিৰ এইখিনিয়ে questions আমি আজি discuss কৰিলো, এইখিনি questions মই আনিছো for today's session. I hope you got to learn something new. I hope you understood. Okay? And next class তেতিয়াহ'লে লগ পাম। তোমালোকে Advait Axom channel to subscribe কৰিবা so that you can get notifications of my class as well as the other classes. Alright? So I'll see you in the next class. Bye bye. Take care.